the days of her life. This intention and many other intentions that we have come with before God, we put them together kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wenzangu, tumejumuika kama wanarika ama youth kuomba Mungu hasa katika Dominika hii ya 4 ya kipindi cha Kwaresma, na tunaona katika Injili Mungu ni mzazi ambaye ni tofauti na sisi wanadamu. Mzazi ambaye anatukuta, anatupokea jinsi tulivyo. Kwa wakati mwingi ambapo tumeona haya ya kumrudia Mwenyezi Mungu jinsi tulivyo, ili kuja kutafuta utakaso kwake, tukiri dhambi zetu ili apate kutustahilisha kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Mungu, kwa kazi ya neno wako unawaletea wanadamu upatanisho kwa namna ya ajabu. Tunakuomba uijalie jamii ya Wakristo izidi kuzingojea sikukuu zijazo kwa utayari wa ibada na imani hai. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Yoshua. Siku zile Bwana alimwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiondoa hiyo aibu ya Misri kwenu. Waisraeli walipokuwa wamepiga kambi yao huko Gilgali, jioni ya siku ya 14 ya mwezi, waliadhimisha sikukuu ya Pasaka katika tambare za Yeriko. Nao wakala mazao ya nchi siku ya pili baada ya sikukuu ya Pasaka, yaani mikate isiyotiwa chachu na mbisi siku ile. Walipokula mazao ya nchi ile, siku ya pili yake mana ikakoma, kwa vile sasa waliweza kula mazao ya nchi ile, kwa kuwa Waisraeli hawakuwa na mana tena, wakajilisha mazao ya nchi ya Kanaani tangu wakati huo. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Nitamtuza Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wanyonge wasikie na kufurahi. Kiitikio: onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, tuliadhimishe jina lake pamoja. Nilikimbilia Bwana akanisikiliza, akaniopoa katika hofu zangu zote. Kiitikio: onjeni Bwana jinsi Bwana alivyo mwema. Tazameni Mungu mkafurahiwe, na nyuso zenu zisihuzunike. Mnyonge huyu alilia, naye Bwana akamsikiliza, akamwokoa katika shida zake zote. Kiitikio: onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Somo la pili. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, mtu akiwa katika Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, mapya yamefika. Hayo yote yanatoka kwa Mungu. Yeye ametupatanisha naye kwa ujumbe wa Kristo. Atatukabidhi sisi kazi ya upatanisho. Yaani Mungu ameipatanisha dunia naye katika Kristo, kusudi asiwahesabie watu tena makosa yao. Akaliweka neno la upatanisho ndani yetu. Basi tumekuwa wajumbe mahali pa Kristo, kwa maana ni Mungu anayeonya kwa huduma yetu, na ombi tunalotoa kwa jina la Kristo ndilo mpatanishwe na Mungu. Yeye amemfanya yule asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili na sisi tuwe uadilifu na Mungu katika yeye. Neno la Bwana. Shangilio. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Tukufu kwako, e Bwana.
Wakati ule watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu wapate kumsikia, lakini Mafarisayo na waandishi wakang'ung'unika wakisema, huyu wapokea wakosefu na anakula nao. Akawaambia mfano huu: mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia baba yake, Baba, nipe sehemu ya mali iliyo haki yangu. Basi baba akawagawia mali. Baada ya siku si nyingi, mdogo huyo akakusanya vyote, akaenda mbali ugenini, alikotapanya mali yake kwa kuishi maisha ya uasherati. Alipomaliza vyote, njaa kali iliingia nchi ile, naye pia akaanza kupatwa na shida. Basi akaenda kujiunga na mwenyeji wa huko, aliyemtuma shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, lakini hakuna mtu aliyempa kitu. Akajifikiria akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wana chakula tele, nami ninakufa na njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwanao. Nitendee kama mmoja wa watumishi wako. Basi akaondoka akarudi kwa baba yake. Baba yake alimwona angali mbali, akamwonea huruma. Akamkimbilia, akamkumbatia, akambusu. Mwana akamwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwana wako. Lakini baba akawaambia watumishi wake, upesi leteni joo maridadi, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Tena mleteni ndama mnono, mkamchinje. Kisha tule na kufanya sherehe. Kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana tena. Kisha wakaanza kufanya shangwe. Sasa mzaliwa wake wa kwanza alikuwa bado shambani, na aliporudi na kuikaribia nyumba, alisikia vifijo na ngoma. Akamwita mmoja wa watumishi, akamuuliza, kuna nini? Naye akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinjia ndama mnono, kwa sababu amempata tena salama. Akakasirika, na alipokataa kuingia nyumbani, baba yake alitoka nje na kumsihi. Akamjibu babake, tazama, miaka mingapi nimekutumikia, tena sijavunja amri yako hata mara moja. Lakini hujanipa hata mwanambuzi nifanye tafrija pamoja na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako aliyekula mali yako pamoja na makahaba, aliporudi umemchinjia mara ndama mnono. Akamjibu, mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini sharti tufanye shangwe na furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka tena. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wenzangu katika Kristo, sijui mnafikiriaje kuhusu injili ya leo ambayo
Kifuata kwa makini unaweza kuwa na taswira ama picture of how the things are enrolling in this family. Don't know what you think, but left on my own, I will really admire to have such a parent. Many of us will really admire to have such a parent who is very understanding, who really understands our situations, and who is really ready to meet us where we are. If it's you, can imagine you have messed up your life and you are there at home, or you are thinking, you are not even at home, you are thinking, how will I even go back and explain? Maybe, for example, if your parent maybe entrusted you to use some money, and then went to town, badala ya kujibamba, sema wacha niweke kwa hii nini inaitwaje, bet, inaitwa bet ama nini? Hizi vitu za unapeana pesa alafu zinaongezeka. Then wamekutuma alafu unapata yote imeisha. So you really think about it, how will I go and say it? How will I begin even explaining at home what happened? And in the gospel, this was a very different case. This is somebody who really begged that I want to go my way. Now, after begging that he wants to go his way, he was given his way. And then life hits hard on him. And is there, he has nowhere to turn to. He can only turn to pigs. Because even the owner of the farm was not providing food. So you just imagine that situation, my dear brothers and sisters. But this young man or young fellow, what touches me that he comes back to his mind. Anajirudia, kusema, where am I? What am I doing here? What am I? What is my worth? And where I am? The young person, this fellow, alijirudia. My dear brothers and sisters, sometimes we mess up. Sometimes we make blunders in life. But there's importance of kujirudia. Kuna umuhimu at some point. Unasema no. But where am I? How is my life? Which direction is my life heading to? A very important point. Huyu alikuwa amemaliza kila kitu, kwa ameamua nyumbani sirudi, ama anatamani hata sometimes anakula na chakula cha nguruwe. But when it just clicked to his mind, where am I? He said, I'll go back. I'll go back. I am a priest. You are baptized deacon, seminarian, you are baptized Christians. But sometimes we go astray. And most of us, or all of us, when we go astray, it's very difficult to reach at that point of saying, where am I? What am I doing? Mungu ni mwema. That's a very, very critical point in our lives. We all need that. Where am I? What am I doing? Where am I heading to? Kujirudia. Had this young fellow not reached that point, where would he have ended his life? Wase simunijibu. Kama angejirudia, maisha yake ingeendaje? But that point of just asking, where am I? Where am I? And where am I headed? It changed his life. I don't know where you are, but I can only know where I am. So at the point where you are, my brother and sister, just have that habit. Have that habit of interrogating, self-interrogation.
kujiuliza niko wapi and what am I doing. And once that clicks in our minds, we're invited to go back. And when we are going back, we are not going back before a judge. We might have made the worst mistakes, but when it clicks to our minds and we go back, that going back, hauendi kwa hakimu. You can imagine the way this fellow had prepared very beautiful statements, how to convince the father. Ameprepare, nitaenda na nitaanza kusema hivi. And if you are kid in that gospel, mjamaa ngali mbali. It's the father who noticed him first before even he approached the father. And the father, when he saw him from far, you can imagine the joy. You can imagine already the welcome. Yeye hatajamuona, yeye amemwonea mbali. And he starts preparing how to welcome him. So, we go astray. When we decide to go back to the Father, when we decide to go back to reconcile ourselves with the Father, even those beautiful statements we have prepared, His mercy already engulfs us. His mercy already engulfs us. So this is the parent we have. This is our Father. A father who will not be there to question you. Hiyo siku yenye ulikuwa unadaisha hiyo mali yako, ulikuwa unajijua ama ujijui. That doesn't matter to him. What matters is turning back, going back to him. Mungu ni mwema. So I don't know how many of you or how many of us have never thought of going back. Going back to the Father. Going to tell him, yes, I messed up at some point. I made mistake at some point. I missed the point at some point, but I've come back. That's why we have this beautiful season of Lent, where we go back to the Father, the way we are, acknowledging how weak we are, and Him, as we have heard in the Gospel, ready to embrace us. And when we go back, as the first reading is telling us from the book of Joshua, Him who is ready, mwenye yu tayari kutuondolea ile aibu ambayo tumetoka nayo Misri. Aibu ambayo tumetoka nayo Misri. Yule ambaye yuko tayari kutuondolea the guilt that we have been carrying for years, for months. Mungu ni mwema. That when we go back to the Father, we no longer carry the guilt. My dear brothers and sisters, sometimes some of us, we doubt this sacrament of reconciliation, and we feel, you will meet somebody saying, Father, but could really God forgive me that? Imagine what that young son did. Humanly speaking, was it forgivable? Mnalala ama mnasikiza? Humanly speaking, was it forgivable? You can imagine, ati daddy nipatie iliyo yangu. And all of us are Africans, I think. Culturally, in Africa, the youngest fellow in the family is the one to take care of the parents. You get it? So by the fact that he asks whatever belongs to him, he was like telling the parents, I have nothing to do with you. Ukifa, usipokuwa na mali pa kukaa, hiyo sio shida ya. That's what it exactly means. Give me what belongs to me. It means, since he was the youngest, and naturally the young ones are the ones to take care of the parents. So it resonates that, alikuwa nasema mimi yako na hata ukufe, usikuwe na mahali pa kuishi, hiyo sio ya yangu. But this, the same fellow comes to the same person. Humanly speaking, was it forgivable? Humanly speaking, you say, no, hauna lako hauna lako hapa. But with our Father, even if we have lost everything, even if we have lost the dignity, even if we have committed the worst of sins, we still have a place.
we still have a room. We still have a room, and it only takes for us to think, I have to go back to the Father. I have to go back home. And that's why anasema ameondolea wana wa Israeli aibu yote ya Misri, all the guilt. So once God has removed, has forgiven you, who are you to judge yourself? Who are you to continue carrying that guilt? Once we go back to the Father, there's no point of carrying the guilt again. Once you confess truly what you have been through, what you have done, what you have not done, there's no need of carrying again the guilt. It doesn't matter what you did. So long as you go back, Mungu anakuondolea aibu ya Misri. So there's no need of carrying again the guilt that na hiyo dhambi aliniondolea ama niaje. Once you go back, he sets us free. But this going back is what will make us, as the psalmist is telling us, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. So you can only taste that welcoming, that warmth of God, that setting you free of your guilt when you go back. But so long as we remain feeding the pigs, eating with the pigs, will not taste that uzuri wa Bwana, that setting free of God. Another point I would like to focus on, wenzangu katika Kristo, tunaona huyu ndugu mkubwa. Ndugu mkubwa mwenzake amerudi, lakini what is the reaction? Kwanza hata muongeleshi. The father saw him from far. He was filled with joy. The elder brother amesikia commotion in the home, haingii kwa nyumba, inamkasirisha, and then anaulizia wafanyikazi, what is happening? A younger brother who has been away, a younger brother who needs his shoulder more to lean on when he has nowhere to turn to but to him. But anamweka nje, and the worst even, anamdiscuss na wafanyika. Mulisikia hii gospel ama nimesikiza peke yangu? Huyu ndugu mkubwa, ndugu yake mdogo amerudi. Basi nimrudi, alafu he doesn't even ask, but you, where have you gone to? Or what happened? He goes. Na anakuwa na kamkunji kadogo na wanani? Na wafanyikazi. I don't know if you got that point. Somebody who is in need. Somebody who is really anatafute a shoulder to at least to depend on. But the one he might be looking up to, yeye anamkalishia kamkunji na wafanyikazi. You see, even as youth, even in our families, you know, a brother or a sister could be going through a lot. We are weak. And sometimes our weakness can launch us in a ditch. Our weakness can launch us where? In a ditch. So you could be here as you know, brother. But as we journey together, you never know where your brother's fallen or where your sister's fallen. And maybe, thank you, that's the time maybe somebody needs you more. Mkutana hivi, mtakuwa na break, badala kutafakari homily ama muenjoy hizo kama ni chips ama nini, unakalia mwenzenu kamkunji. Ulimuona venye alikuwa amekaa depressed leo? Ulimuona venye alikuwa anatazama? Ulimuona venye alikuwa anasinzia wakati wa homily? Kwa sababu ya hii. You see, maybe somebody needs you more at that time, you know. This younger brother was really in need because he had nowhere to turn to. So,
the elder sister or brother in us, whereby maybe somebody needs us more, and instead of us coming to his rescue, or even just lending a listening ear, or just even being with him or her, we turn na tunamkalia nini? Kamkunji. Mmesikia vile namkalia kamkunji kazuri? Wanafanya nini? Na amerudi nini? Na anaonekanaje? Dear brothers and sisters, this life, sometimes we can make choices that leads us somewhere will be broken, and we'll just need a brother, we just need a sister who can just even identify with us. In fact, this younger brother, he just wanted maybe somebody to identify with him, because the only identity he had, he was with the pigs. So by the fact that the elder brother just puts him off, na anamkalia kamkunji na wafanyikazi, you can imagine how it would have even broken him or her more. So among us, even me, I'm a priest, I'm involving myself. We are journeying. We are in this world. In different places we go, we might meet people who are maybe going through what a younger brother was going through. He has nowhere to turn to. Maisha, changamoto za maisha zimemshika. Let us maybe not be the elder brother in the Bible. Let us maybe offer them an opportunity. Give them second chance. Redeem their identity, that they're still valuable despite their mistakes. Then, third point, all of us, we can make mistakes. But let us never remain in our mistakes. We have a Father who is always giving us a chance. Don't remain in the mistakes you made. You know, when you become this teenage age, nakuwa na mambio mingi, si ndio? Hapo mnanyamaza vizuri. At different stages, maisha venye unaanza mbio. Huyu kijana alikuwa na mbio sana. And it happens to all of us. I'm a priest. At some point I was na mbio mingi. But I'm a priest. It may happen to you as you grow. May reach somewhere, maisha unaanza kukimbilia. You may make mistakes, or you might have made mistakes. But, my brothers, we are having a Father. Imagine what happened to in the gospel today. That's the Father. That's the God we have. So you don't need to remain there. Always remember to go back to the Father. Don't remain where you made mistake alone. You have a Father. And that Father, He never changes. He was like that yesterday. He will be like that today. He will be like that forever. So anytime you need Him, anytime you feel you have no one to identify with, please go and identify yourself with the Father. He's there waiting for me. He's there waiting for you. Every time we turn back to Him. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu, tusimame tukiri imani yetu. Naomba mchukue vikaratasi. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi,
Tunaomba Mungu alibariki kanisa lake takatifu duniani kote, awabariki mapadri na wote wanaochangia uenezaji wa Injili. Bwana, twakuomba. Tunaomba Mungu awajalie wanarika wote duniani, awajalie kazi za kudumu, pia wanarika ambao hawamjui Mungu aweze kuja pamoja nao na pia aweze kuwaleta kwa kanisa lake. Bwana, twakuomba. Tunaombea marehemu wote waliotangulia mbele za haki. Bwana, uwajalie pumziko la amani ya milele na milele yote. Bwana, twakuomba. Sala kwa ajili ya sinodi. Ewe Roho Mtakatifu, tunasimama mbele yako, tunapojumuika pamoja katika jina lako, tukiongozwa nawe peke yako. Tunakukaribisha mioyoni mwetu, tufundishe njia tunayopaswa kwenda na jinsi tunavyopaswa kuifuata. Sisi ni dhaifu na wenye dhambi, usituache kamwe tulete machafuko. Usiruhusu kamwe ujinga utuongoze katika njia mbaya au ushawishi matendo yetu. Tunakuomba utuunganishe ndani ili tupate kusafiri pamoja tukiendea uzima wa milele. Tusaidie tusipotee katika njia ya ukweli na haki. Tunakuomba haya yote ambayo unafanya kazi kila mahali na kila wakati, katika umoja na Baba milele na milele. Amina. Watu wenzangu, tupigie kwa maombezi ya Mama Bikira Maria ambaye ni mama yetu. Kila mara tunapopotea, tunapojikuta tuko mahali panapostahili, atukumbushe kumrudia Baba yetu tunaposema Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi ni wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Blessed are you, Lord God of all patience, for God and yourself receive the praise of comfort of the earth and God receive the hand, bread of life. Blessed are you, Lord God of all patience, for God and yourself receive the wine of the comfort of the vine and God receive the hand, bread. With the humble spirit and contrite heart, we pray for Salini wenzangu, ili sadaka yetu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, tunakutolea kwa furaha dhabihu iletayo ukombozi wa milele. Tunakuomba kwa unyenyekevu tujalie tuheshimu kwa moyo mwaminifu na kuitoa inavyofaa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe ulitaka sisi tukutolee shukrani kwa kujinyima
ili kwa njia hiyo hata sisi wakosefu tuondolewe ukaidi, na kwa kuwapatia chakula wahitaji tufanye waigaji wa ukarimu wako. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika tunakutukuza kwa sauti ya kukusifu tukisema: Takatifu Bwana, takatifu Bwana, takatifu Bwana, Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakafuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle nyote, huu ndiyo mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho wake Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, likamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu John Obala na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira,
mitume wenye heri, Takatifu John na Sylvia, somo wa kanisa hili, Takatifu John Bosco, somo wa Rika, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema kwa pamoja: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, tutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kwa msaada ya huruma yako, tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Upeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo anayetukumbusha siku ya leo. Chukua hima na kumrudia Baba. Yeye ndiye muondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini nisema neno tu na roho yangu. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele.
Mwanangu, sharti tufanye shangwe na furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Tuombe. E Mungu, unamtia nuru kila mtu ajaye katika ulimwengu huu. Tunakuomba uziangaze nyoyo zetu kwa nuru ya neema yako, ili tuweze kuwaza daima yapendezayo adhma yako na kukupenda wewe kwa dhati. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.